NPP has lost its way when it comes to the management of the economy. And you need to go home, take a breather, reflect on your mismanagement, reflect on your incompetence, so that next time you have the opportunity to sit in the seat and to administer, you will take the people of Ghana serious. For the past 3 weeks to 4 weeks, they've been shedding load on a daily basis. Yesterday alone, they shed 530 megawatts. This afternoon, exactly 12 o'clock, the lights went off. That is why people are stuck in the elevator. Yes. And you still have the temerity to tell us that the lights are on. Mr. Speaker, that cannot be the case. Member of Parliament for Yape Kosovo talks about lights going off yesterday and talks about lights going off this afternoon. Mr. Speaker, lights went off yesterday. That is correct. Lights went off this afternoon. That is correct. Ghanaians went through inconveniences yesterday. That is correct. They will go through inconveniences as a result of lights off this afternoon. Mr. Speaker, that is correct. But Mr. Speaker, Ghanaians certainly do not have a short memory. They do not have a short memory. For 4 years, what we experienced yesterday and what we are experiencing this afternoon, we experienced it for 4 continuous years. And what are they telling us, Mr. Speaker? Where are we beginning the comparison from? A comparison of Doomsday, of yesterday, of today, of 48 hours, as opposed to 4 good years. The load shedding is getting worse by the day. The very day His Excellency the President was delivering the State of the Nation address and boasting, at that very period, the utility companies were shedding load. The situation appears to be exacerbating. Yesterday alone, there was a whopping 530 megawatts of deficits, culminating in curtailment of power to Côte d'Ivoire, to Burkina Faso, and to Togo. You would attest that there was some massive darkness yesterday. Today at 12 p.m., load shedding would commence again. Our investigation indicates that some of the thermal plants are down. Specifically, TACO is down, TICO is down, and so they are not generating enough power. But more importantly, there's a lack of fuel in the system. Because of the financial constraints, government has not been able to procure adequate fuel to fire some of our thermal plants, culminating in the load shedding that we're experiencing. 1 month of load shedding is more than enough. This is not sporadic, this is continuous, this is persistent, and we think that the handlers of the power sector should do the onerous thing by informing the people of Ghana so they can plan ahead of time. This deliberate fixation on denial and deceiving the people of Ghana can no longer hold. We therefore call on President Akufo-Addo, Dr. Bawumia, and this government to do the needful by telling the people of Ghana the truth. We also call on government to look for money wherever they can find that money to procure heavy fuel oil and other sources of fuel to power the thermal plants. We cannot have this quantum of thermal complementarity and still. Personally, I've been in this for more than 2 decades. So being in the public eye and with my experience, I feel like I can also chip in something to help develop sports, especially because that is my field. And I'm very confident about my capabilities and abilities to help the current government, to make sure they improve in the sporting sector. What do you have to say to your critics who are bashing you on political lines? They have their own opinion. As I said, I've been there. I've gone to stadiums being booed in front of 80,000 capacity, and I'm used to it. So at the end of the day, the work shows. Sometimes you go to the enemy's territory and then you come out with an applaud. So I have confidence in myself, and I know also what I can do to help. I'm here to help because my 20 years of experience, I can
just sit home and then keep it. And I have to Every Kenyan is feeling the heat. Now, the president appeared before this house to present the 2024 State of the Nation address, and he now describes the head of the economic management team as Dr. Digitalization. He's no longer the brilliant economist. He's now transmogrified into another area, digitalization. Meanwhile, Dr. Baumia, throughout his life, has been trained as an economist. He has failed this country seriously, Mr. Speaker, woefully. Mr. Speaker, as we speak, Ghana is listed 6th among countries with the highest debt to the IMF. Top 10 countries with the highest debt to the IMF. Ghana is placed 6th. Mr. Speaker, Africa #1. And now Dr. Baumia has no knowledge of the economy. He's no longer in charge of the economy. Now he is in charge of digitalization. From brilliant economists to digitalization, he's now a computer man. Mr. Speaker, another important point. The president indicates that they have successfully negotiated an IMF facility of $3 billion, and that is going to stabilize the economy and bring back hope. Mr. Speaker, the same government in 2 years borrowed $77 billion from Bank of Ghana, an equivalent of $8 billion, and that $8 billion could not stabilize Ghana. You have mentioned are more capable than Dr. Baumia, but I really don't think that it will make any sense, changing the running mate we used in the 2020 elections. It is very clear that there was some impact being made, by the running mateship of, Prof. Nana Mensa, and it wouldn't make any political sense for us to attempt to even do so. So I really don't think that there will be any changes. I'll be shocked if there is any changes. And the only way there could be a change is if Prof. Nana herself says she's no longer willing to contest. Why should it be another name? There are those who say that Nana Jane did not contribute to the NDC's success in 2020 and that he couldn't win anything in Central Region. Then they should go back and read their notes, because she was supporting way back before she came to the limelight. People were supporting behind, and she was part of those people. Look, it is time for women, and we are starting from vice president, and this time it will happen live. masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni a wannan lokaci. Wannan shirin muna kawo muku ne a nan a birnin Accra Atomic Junction Benab House. Sunana Malam Fari. A kan wannan shiri muna tattaunawa ne a kan zatutuka da suka kunshi siyasa. Shirin muna kawo muku ne ranar Laraba daidai da karfe 8 da kuma ranar Juma'a daidai da karfe 8 da yamma. Za ku ku biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta, kan Facebook, kan YouTube, kan Instagram da kuma Twitter, wanda yau ake kira X. A kan Facebook da YouTube ma wannan shiri mun wallafa shi live kai tsaye. Za ku ku turo mana sakonninku da kuma albarkacin bakinku da kuke son ku tofa a kan Facebook da kuma YouTube. Haka din muke kira ga masu kallon wannan shiri, idan muka soma wato nuna shi shirin akan waɗannan dandamali, muna bukata ku sharing ku bamu, ku sharing ku tura jama'a da dama su gano shi wannan shiri da ake muku. Idan fuwa jiya santi babu wani irin shiri haka da ake cikin yaren Hausa a nan a kasar Ghana. Kamar yadda na gaya, muna tattaunawa ne akan batutuwa da suka
kunshi siyasa. Mun san wannan mako ranar Laraba majalisar dokoki ta amince a kan kudiri da wasu mutane suka gabatar a gidan majalisa. Bayan da ta amince a kai, yanzu dai ya saura shugaban kasa ya rattaba hannu kai ya zo ya zama doka, ya so kudirin a yi aiki da shi, wani irin kudiri aka pass mun ce ana kiran shi dai anti-LGBTQI plus bill, wanda ke hana yan luwadi yin siya. Ni haka dan daya tunda aka pass wannan bill, mun ga mutane da dama sun fito su kuma suna tofa albarkacin su bakin su kai, wani da dadi wani bai da dadi. To akan shirin mu yau za mu shiga ciki mu gano su wane ne aka pass wanga bill suke ta yau magana, su wane ne za mu gano. Mun ji American Embassy, US State Department, shrag da ake dokan kudinmu ake biyan su suna aiki, su kuma sun fito suna wasu maganganun ban haushi. Insha Allah akan shirin mu yau mun shiga cikin waɗannan zatutuka. Dr. Mahamudu Bawumia, wai John Dramani Mahama da NDC ba su gani balle ma su iya su kawo wani manufa da zai iya ya taimaka ma kasan Ghana. Where they lack ideas. They lack ideas. They lack policy ideas. Turancin yaki zuwa yaki fita kan halshi. They lack policy ideas. Where their vision is blurred. Indeed, Dr. Mahmudu Bawumia ya gaya wannan ne a wani taro da jam'iyyar siyasa na NPP suka yi. Mun shiga cikin wannan labari. Idan mun san Kofi Amwabin, retired captain, wanda shine CEO na tsohuwar banki UT. Idan mun tuna da shi ke da UT Bank lokacin da aka yi banking sector clean up da partin NPP suka zo power. Daga yin clean up bankin shi ya collapse, ko kuwa aka kulle bankin. Ya fito ya yi wani maganan da ya yin ya yi ne cewa kaman shi da yana gefa ma jam'iyyar siyasa na NPP kuri'a, amma zabe da za a yi 2024 ba za ya gefa musu kuri'a ba. Wai da yana gefawa ne wai ba don shi ya zama dan wato jam'iyyar ba, wai he is not an NPP supporter, yana bin partin ne wai domin wata yar ruwan shi na cikin partin kuma ta kasance yar majalisa, shi yasa yake bin partin, yake gefa musu kuri'a. Amma idan ya duba bata da Akufo-Addo ya zo ya yi, Akufo-Addo da Bawumia bata da suka zo suka yi, to shi insha Allah 2024 za ya gefa kuriyan shi ne ya ba jam'iyyar siyasa na NDC kuma ma John Dramani Mahama. In ji Dr. Mahamudu Bawumia, wai jam'iyyar siyasa na NPP tun da ta ɗauki mulkin kasa, wai ta gabatar da developmental projects a cikin zango daya 200 projects in zango. Ya yi wanga magana ne inda manya-manyan malumma suka tahi wurin shi a ziyara, inda su kuma suka je suka nuna mai nasu manufa idan Allah ya ba da dama. Sabuwar manifesto committee da ya kafa in suka zabna za su rubuta manifeston su, mu kuma malummanmu a manya-manyan addinin musulunci da babban limami Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu shi ya jagorance su suka tayi gidan suka tayi ofishin shi mataimakin shugaban kasa, suka nuna mai mu kuma al'umman musulmai nan kasan Ghana ga ababa da muke bukata ku
ku fakta idan kuka zamuna kuna rubuta na ku manifesto gabanin zabe da za yi 2024 masu kallo batutuwan kenan insha Allah dan gajeren hutu idan na dawo mu shiga cikin shi batu na LGBTQ+ kudiri da waton aka pass amma ake jiran shugaban kasa ya rattaba hannu kai ya zama doka dan je dan gajeren hutu idan na dawo mu ci gaba da kawo muku shirin kowa ma'auni tare da malam fari. Well, sanu da dawowa quickly mu shiga cikin story LGBTQ+ da aka bill da aka pass ya tayar da wani mutane da dama zuwa suna ta maganganu da suke yi. Mu dai bill mun san abu ne da aka kawo da zai zo ya taimaka mana. Zai zo ya taimaka mana ya magance muna matsala da muke fuskanta, matsala da wato na fargaba. Domin yau ka haifu da mace ko namiji sai a ce dokan kasa ya ba mutane dama kai kana gida as uwa as uba wani na nan wani kwanan shi ya lalata maka da wai don an ba da anya a yi lalata in the name of human rights, in the name of human rights. So parliament sun pass wannan bill on Wednesday shekaran jiya ranar Laraba. Let's go to parliament inda aka pass wannan bill ya zo ya zama wato doka da ke ajiye idan shugaban kasa ya rattaba hannu kai za a yi amfani da shi. Now mu yi wanga short presentation, we look at the timeline tun lokaci da aka fara lokaci da aka fara aka gabatar da shi wannan doka. So we are looking at the timeline. Okay, so I introduce wannan doka a gidan koko kudiri gidan majalisar dokoki watan July 2021. Sun ce tun da aka gabatar da shi wannan kudiri gidan majalisa shekaru uku ke ga domin muna cikin 2024 aka yi first reading shi a parliament a 2021 watan Augusta aka yi first reading tukunan aka amince kan kudirin wato aka pass wannan bill February 2024 just last month definitely Wednesday aka yi wannan abu gidan majalisa. So right now muna duban shi wannan sabuwar doka da aka kawo ababa da ke ciki. Mun dauke shi kan jan kunni da ake da shi ma waɗanda za su aikata wannan laifi, domin a cikin shi wannan dokan da ya zo ne ya hana waɗanda za su aikata wannan laifi na aikata aikin luwaɗi. Shi wannan doka abin da ya zo ya yi kenan. Shi sa laifin shine
duk wanda zai yi aiki zai yi wani abu da ke da dangantaka da alaka da aikin luwadi, engaging in LGBTQ plus activities, idan an kama ka aka je da kai kotu aka ci magana, za a kulle ka shekaru 3. duk wanda da kama ka kana aikata wannan laifi, kai da za kama ka kana aikata wannan laifi, an kama ka an kulle ka 3 years ne. Tukunan promoting LG, mu kuma da muke da dama kan dandamali da dama muke promote I mean human rights organizations masu promote, journalists yan jaridu masu promote, the LGBTQ plus communities masu promote activities su, kai kuma an kama ka sarka shekaru 5. wani ya tambaya don me yasa wanda ke aikata abin da kanshi ake bashi shekaru 3, wanda ke promote abin ake bashi shekaru 5? abin da ke ciki ne ba mu son promotion nan, domin promotion nan shi dai bar wani ya gani, in kana tallan abin shi dai ban wani ya gani ya mai kyau ya sai. shi yasa ana da magance abin ne tun lokacin da za fara tallan shi. mu kuma mutanen Ghana muna so, haka muke so, haka muke so. Well, in ji asantiwe yanka biyan shim, muna so lokacin da su Sam George da sauran MP suka sponsor shi wannan bill aka shiga da shi gidan majalisa, mun ji fira da ya tashi mutanen Ghana da dama, in kai ko kai dan siyasa ne, in baka zo ka gwada muna position ka ba, to kai nan kai nan baka take time by election mu an vote against ka. maganan da ke ciki kenan, domin mu mutanen Ghana ba mu son wannan abu. A ce namiji wai shi na mace ba wanda Allah ya halicci mata kyau na mace na sai kyauta, shi namiji ya ce shi bai son na mace, namiji yake so me yake so wai wani wuri na me ke wuri? Namiji ka ce wai kai ba mu wannan ba mu so mu ji, domin ta'ada mu yana kazantan wannan abu, yana kyaman wannan abu. Yasa mun ji dadi. But then the problem is the international community. First of all, bayan da aka pass wannan bill, the United States ambassador gataran kan allon television mu, mun san su yan US, mun san yanda suke, su maganan da ba ruwan su zalla suke sa bakin su ciki. Gaba da US ambassador wai sunanta Virginia Palmer, ita ki muke kallon nan da rigan da ta sa ta duki kente ta zuba jikin shi, US ambassador. Let's listen to what she said. Mu karanta abin da ta gaya. Where I am saddened da aka pass bill in the no. Where I am saddened because some of the smartest, most creative, most decent people I know are LGBT. Subhanallah. Wai ta mutane da suke so, da ta sani da suke da hikima, suka zama creative, suka zama decent. Wato ngance mutum is decent, bi ma'ana mutum kirki, something like that. Wait, LGBTQ plus people ne, according to her, because of that, so Ghanaians should allow them to, according to her, kuna ajiko, according to the US ambassador, where the bill Parliament passed takes away not only their basic human rights but those of all Ghanaians. How you want the bill that can pass, they take away my right, my right to have access to my wife? How can this bill take that away from me? Because that lie alichemu yache namiji da namache, namiji da Allah be che namiji da namiji ba. That is the natural right that Allah ba mu. She said, do one that there's way one now, but haka nan bane. Chale,
Yay, bam ya da. Yem piniso. US ambassador. I don't even want to read the rest of the things she said. So tell her the problem. Ita as US ambassador. Tell her the problem. Then follows the spokesperson of US State Department. Hoton shimuke kalon nam. Ana kiran shi Matthew Miller. She might say Karanashi. The Ghanaian Parliament passage of a bill criminalizing members of the LGBTQ plus community and imperils the rights of all its people. How can this? I mean, they affect any right in as a Ghanaian. My bamu so tada mu be so ni be so. The reaction from the U.S. State Department: the bill threatens fundamental freedoms such as speech, press, and assembly for all Ghanaians. Kaidan jarida da ka je ka promote LGBTQ plus. Ajiyoyi da ku yi aure wurin auren ku kira maza wasu zo su kada duwawunsu. Namiji da ka gane shi no kana kallon shi no ka san wangan ga shi be na mace ba ta bashi sha'awa. Yana ganin mata kaman janwayen shi. Irin namiji haka an same ka an kama ka. Ke ajiyan nan kuma da kike aure ko kuwa ku iyaye mu da kuke gida kuke aure kuke kawo maza haka nan su zo su yi wannan abu an kama ku. An kama ku kuma an kama ku kun kwana sarka kwana shekaru 5. Magana da ke ciki kenan. Magana da ke ciki kenan. Ba batun magana da US State Department ke gaya ba. Ya yadda form da dawo. Ghana yadda form da yen swasha siye. Kuma this thing, the president must sign it. The president. Ya je bi sai zo kasa ya sign. Mun ga an tura yan strat sun zo suna batun ba. We get to that. Sun zo suna batun banza. Suna batun banza. Ana dokan kudin mu ana biyan ku kuna aiki. Abinda muka ce ba mu so. Ku ce wai me? Criminalizing LGBTQ plus individuals and those who do not report them undermines societal rights and a whole. I don't know, come on, something is missing there. The United States supports call for a review of the bill's constitutionality to safeguard the rights of all individuals in Ghana. Ghana is a sovereign state too. Ghana, bamu depend ba don yunwa ke damu but US sun Suzana wanga wani country daban duniya da suka san kansu sun Suzana wan su zo su ce muna mu review the constitutionality. What me suke son su gwada muna? Parliament nan suke wakiltar mutanen Ghana duk baki daya kuma unanimously an ce an pass something ko an amince kan wani abu kan wani doka gidan majalisa unanimously manan shi ne bangarori biyun duka both NDC and MPP da suke parliament su duka sun amince kai kaman ayi aiki da wannan doka kuma parliament suna yin komi su kan constitution ne so ya United States of America suke gaya muna kaman wai a duba domin bilin da aka pasin nan ba pasin shi a kan dokan kasanmu ba. Wani doka kuma? Wani doka? US su da zo su gwada muna abin da damu yi. An pass kuma an yi aiki da shi kuma Akufo-Addo ya sign. Mbe sign ba mu duka mu yi campaign mu against ba mu ya. Magana da ke ciki kenan. So let's look at the reaction from Joint United Nations Program on HIV da muka san su da suna UN-AIDS. Suna su mana da ban haushi. All of these are international communities da aka pass bill in no sun taso suna maganganun banza mu mutanen Ghana dai haka da mu ya sunan shi describe maganganun da suke maganganun banza ne. Domin suna nuna ce muna kaman mu ajiye culture mu gefe. Mu ajiye ta'adan mu gefe mu je mu doko ta'adan da su suka zo suka kirkiro suke kira demokradiyya shi suke so mu je mu doko mu kawo mu kuma muka ce a'a muka samu members of parliament da suka tashi suka san ciwon kan mutanen kasan Ghana suka ce wanga abu idan an ba da dama ana yi
ba zai kawo muna alkhairi ba. Suka yi yaki aka samu doka, she muka samu America sun fara gato ana threatening gwamnati kenan, ana threatening Akufo-Addo, ana ce ana indirectly ana ce mai duban ka sign, in ka sign mun masa economy kan nan, economy da ya tun tabarbare nan mun masa shi ya ruguje ya bata, ya so mutanen Ghana su maka in to mu kuma mun ranse inda Akufo-Addo ya rattaba annu kan wan har America su mai wani abu su yi wani abu ya affect wanga economy, ba za mu doki wannan mu bi kan wannan mu yi me mu vote mu against party shi ba. Maybe there are other things that I'm do ba, but not on this one. UNAIDS highlight that while the bill has not yet become law, definitely it has not yet become law, but it will definitely become law because President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has no any other option than to assent to it. Where its potential enactment, which will impact everyone in Ghana. No, it is going to impact on those recalcitrants, who want to behave. I will not even say like animals because called the bobima. Akuya na chinta if she is on it, then I'll go to Goga Manamiji. Akuya Namiji if he is on it. Barbara ki yana zuwa yi mamaci barbara ne. Yana yi mamaci barbara bai zuwa ya yi manamiji barbara. Yi manamiji barbara ma ana you see it as something that which is weird. But I ce namiji. And I'm saying this. Come on, ajiyoyin mu da ke cikin zango. Muna kiran kanmu musulmai, but indirectly muna encourage wadanga abu yana tafiya cikin zangwanin mu. Kaga namiji shi ne zai sa ma amarya gele, yayi ma amarya makeup, Allah kiyaye. Ghana has a reputation as a stable country, upholding the rule of law and its commitment to human. Definitely, that is Ghana. We are upholding the rule of law, and the rule of law belongs to the masses, the majority. Yes, Shesa Parliament unanimously suka pass bill. So UN 8, magana banza suke gaya munanga. Magana banza ba su da su gaya mutanen Ghana yanda da mu tafiyar da lamarin mu ba. Now, the most interesting part of maganganun da suka yi, da su da kansu ba su san maganin da suke ciki ba. In dai wanda su gaya, it means they themselves are not aware of the dangers of LGBTQ plus activities in su, the health implications su, which is on record da aka sani. Kaman yau, in ka zo masu HIV/AIDS prevalence, yana nan cikin masu aikata wanga abu, luwadi ya fi kowa. Yan gay da lesbians suna da AIDS, when ka doki mutanen da suke da AIDS ka kidaya cikin 10, 7 su ne. Amma duwa maganan da UNA suke yi wo, ba don an samu wani wasu manya masu aikata wanga abu da suke da kudi duniya, suke tura musu kudi suna promote abin da suke yi ba, in the name of su program su da suke yi, suna yi ne su wayar da mutane kar mai shi ya je ya samu ciwo na AIDS. And this thing that they are doing da aka establish kaman shi yana kawo wannan ciwo, yana bar mutane na samun wannan ciwo, ba ruwan su kai. Concern su ne Ghana mun pass bill na ya hana mutane yin abin da zai kawo musu wannan ciwo. Well, if the bill becomes law, it could fuel fear. Yes, definitely we want to put fear in them. In kai mashayin wi ne, aka ce ma ka sha wi an kama ka, aka yi doka in kai sha an kama ka kulle ka, ana sa tsoro cikin ka ne kar kai. It we hatred. Ni ka je ka taba Diana, ka je kai ka taba Diana, ko ka je ka taba wanda na sani. Definitely the hatred will come.
violence. When I don't want to talk about it. Wait, against LGBTQ plus activities, impede access to essential services, and hinder Ghana's development progress, including efforts to combat HIV/AIDS. These people, are they correct? Ku aikin kune, ku wayar da mutane, wa'inda suke samun wanga cuta, kuma aka yi bincike aka ce, wa'inda suke samun wanga cutar nan, majority of them masu aikata aikin luwadi ne. Sha yanzu ku zo kuna ce magana da mu muka pass law, muka kawo doka da dai hana aikin luwadi da ke kawo cutan HIV/AIDS. Sha kuna ce muna kaman law da muka kawo nan mu ya bar mutane su samu AIDS. Ta kan wani anya? Masu kallo in ji Asantiwai Asemsebe, inda kake kana kallo na duka, za ka turo da ra'ayinka akan wannan shirinmu na ma'auni 0553683010 0553683010 a sunan shirin ma'auni. Now we are taking reactions. Let's now come to Ghana. Ya maka kaman mutanen kasan waje kawai suke wanga maganganu. Su UNA, United States of America da sauransu suke wanga maganganu. In Ghana, we have people in Ghana. They are in Ghana, and they are also talking. Naji Catholic bishop or whatever, shi kuma ya su kuma sun fito sun zo suna maganganun banza. The Catholic Church, they sun kare, church in Catholic sun kare, sun fito suna batun banza. But right now what we have is Ratify Ghana. Ratify Ghana wani kungiya ne da suna kare hakkin bil'adama ne. Su wurin su wannan LGBTQ plus thing da aka pass parliament, in ji su wai sun condemn, wai regressive, wai doka ne na koma baya, which poses a severe threat to the rights and freedom of LGBT. Who told you we want to give them freedom to practice LGBTQ plus I plus going up? Who told you we want to give them the freedom? This legislation disregards democratic principle. When the principle in democracy ne yet disregard. One principle in democracy and human rights enshrined in Ghana's constitution. There is no law in Ghana's constitution that allows the activities of LGBTQ plus community. There is no law. Mbakasani ba wani doka. Chesa kami. Where this exacerbates the existing inequalities and marginalization of. We want to marginalize them. We don't want it in our societies. We want so. Anya de damu bi mu yike nan. Kowa na the right. Kowa na the right. Kowa na the right. Shaza che. One na the right. She dey we smokers must na the right because they also want to destroy their lungs. About rights we. To hukumar kare hakkin biladama wanda ake kira Shrag through their commissioner shi muke kallon shi kan allon television wanga kudin ni da kai taxpayers man da shi ake biyan shi aikin da yake yi don inda yake aikin nan na Ghana ne saboda ya samu dama ya je ya zamna shi da turawan nan hakan gan nan no yana karban PDM inji shi wai LGBTQ plus da aka bill da aka pass doka da aka pass ya hana aikin luwadi wai shi bai so we be so mu duba abin da ya gaya. Let's look at what he said. Where we can't just get up and throw them. We ba mu tashi no mu dauke su mu wulga su mu yar su kaman ba mu son su wato masu aikata wannan abu. Your culture gave birth to this way ta Adam shi ya haifar da waɗannan mutane. I don't understand what he's trying to say here. Wani culture muke da shi da ke encourage aikace ne na yan iwadi. Wani culture muke da shi kasan nan where you need to protect them as well, where ya kamace a ba su tsaro a kiyaye su. It's early days yet, but I can imagine that we will be close to joining such groups or even taking the lead. Ya ci gaba da cewa kaman the bill is not a law,
so it cannot be used against anybody. There are still processes to make it a law. That is why I'm raising the challenge to the presidency to consider whether he shouldn't exercise his right of rejection on the basis of constitutionality aired against human rights. If it makes it through him, and if he also assents, I know there is a bunch of people who are ready to challenge the constitutionality of this bill. So she commissioners Shiraji Mayana gwada cewa kaman shi yana gaya ma shugaban kasa wai kan shugaban kasa ya rattaba hannu ya kare da rattaba hannu maganganu da US embassy da sauransu suka gagaya nan shi kuma yake sai kai wai ka rattaba hannu domin idan an yi haka yana da imani cewa kaman akwai wasu kungiyoyi da ba su ra'ayi da wannan doka da za su dauki maganar su ta yi kotun koli a je a nemi a yi wasi da shi idan an yi haka su yan shirak Commission on Human Rights and Administrative Justice wanda ake rokan kudin kasa ake ba su suna ran ofisinsu wai sun je su mara ma wa'annan mutane baya su gabatar da nasu kara daga court ya so a samu a yi wasi da wannan sabon doka da aka wanga mu dai addu'a mu duka ne shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo kar ya ji kowa. He should make sure that he assents to this bill. He should make sure that abinda mutanen Ghana muke so, which has been almost 95% of it by the parliamentarians after having this bill passed. Na shi ne kawai ya rattaba annu abin yanzu ya zama doka. There the consequences. Whatever happens, mu mutanen Ghana mu mara mai baya. But this bill must become law. And magana da nake yin ga Moses Famoni da muka sani ana daya daga cikin wa'anda ko da yaushe suke sa bakin su kan wanga magana cikin wanga magana cewa kaman lokaci ya kai Ghana mu samu doka da zai hana wannan aiki. Moses Famoni, maybe you don't know him. This is Moses Famoni. Mun san she's a sports guy, but then he's also a lawyer da muka san shi yana duban wa'annan abubuwa yana kodi yaushe kaga ya sa bakin shi yana magana. So let's look at what he said exactly regarding President Akufo-Addo and what Ghanaians want the president to do. Yache, well, the president is a very smart politician, and what I've told everybody who asked me this question is, kaman shin president ya san wai kowane lokaci da an tambaye shi wannan magana shi ce, first of all, there is no president who has ascended the presidency of Ghana who has used the word of God more than his president, more than this president. Wai babu wani president shugaban kasa da ya zamna kan babban kujera na mulki na kasan Ghana da ya kullun ko da yaushe yake dokan yake magana yana sa sunan Allah ciki da ya kai shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo. So the point I'm trying to make is, with all that I know about the president, well, abin da yake so ya gaya ne, wai shi yanda ya san shugaban kasa ya san shi kaman mutum ne da wannan doka dai rattaba annu kai. Yace if he refuses to sign, it will be very easy for the NDC. They will just package the MPP as Turumu party. Definitely that is what we are going to do. If the president refuses to sign, we will trumpet this, that the MPP is a Turumu party. Maskolo, then they don't get wutu. Idan na dawo mu ci gaba da kawo muku shiri.
Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. An act to provide for human sexual rights and family values and related matters. Yes, Majority Leader. Say aye. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. An act to provide for human sexual rights and family values and related matters. Yes, Majority Leader. Ladies and gentlemen of the media, on behalf of the Minority Caucus in Parliament, we want to thank you once again. We met you about 3 weeks ago to express our gratitude to you as the media for walking this journey with us. It's been 3 years since this bill was conceptualized. It was in February 2021 that a statement was read on the floor of the House, and we said we were bringing a bill to deal with the menace of the advocacy of LGBTQ activities in Ghana. Today, the 28th of February 2024, after 3 long years, we as sponsors, the 8 of us, the Honorable Emmanuel Kwesi Bedra, the Honorable Della Soa, the Honorable Helen Ntoso, the Honorable Roxanne Nelson Dafia Mekpo, the Honorable Alhassan Suhini, the Honorable Rita Na Odole Soa, the Honorable John Intim Fojo, and myself, Honorable Samuel Nate George, have, with the support of the Right Honorable Speaker and majority of the membership of the House, successfully brought a close to the 3rd reading of the Family Values Bill and Human Sexual Rights Bill 2024. It is our belief that this will be communicated from the Speaker's Secretariat expeditiously to His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. It is our hope, our prayer and belief that President Akufo-Addo will be a man of his words and stick to the words he spoke to the Anglican Church in the Eastern region when he said, under his watch, LGBTQ will not be established. When he gave assurances to members of the clergy that he was going to ensure that anything that promoted LGBTQ will be dealt with. There is nothing that deals with LGBTQ better than this bill that has just been passed by Parliament. We expect the President to walk his talk and be a man of his words. We are grateful to the media and will continue to work with you going forward in the sensitization of the public. As sponsors, we once again want to reassure the media that you are partners in this battle and in this struggle. The intent of the bill has never been to gag your Chapter 12 rights. We respect your rights to editorials, but you and I all know that editorials... Now, Maskalo Sanu da dawowa lokaci ya kai wakilan jam'iyyar siyasa sun iso inda zamu kawo muku tattaunawa akan batutuwa da muke da su a yau kan wannan shirin mu yau. Ina da Muhammad Akilu Badar
Muhammad Akilu Badar shine NDC Communications Team Member Greater Accra Region. Tukunan Hamza Smail Abubakar, patron MPP Youth Wing Enya Soutum constituency. Sanuku da zuwa can till Sanuka de man of the same set last week. Same set. Ayo book ni. Nagan onga bani book ngani Mr. Me Mohamed Salah. Yeah, projects nan duka na cikin. Duka na cikin Allah fa ba mu da green book mu muna da actual. Ma yau ban ga green book. Ya green book na da saboda yake bani ga. Ka san saboda ko ban ina son ka nuna ma masu kallon. Ga green book. Green book okay. Da masu kallo ga green book. Accounting to the people. Green book ga MPP suka ce kariya zallaki ce. Kariya zallaki. Aka suka ce saboda sun wasu ce wai su da create wani ba kamar wani tracker ko wani ba tracker no wani ba kan gaice wani performance tracker wannan digitalization wannan ba abin ba photoshop mun kai wurin we'll get there, don't worry. Mun kai wuri na kan gani ba kaman dai exercise wanga ina dai wanga ya abin ga kasan da ka zo nan ga dukan aka send ma topics ya kamata kai wasu na dai notes wasu points sannan kai wani karatu kadan sai ina ga shi ya abin ga yasa ciki very well kun ga presentation da nayi kan LGBT mun san pass bill nan an kare yanzu ya zama bai dai zama doka ba saboda yana kan anya zama doka domin yanzu sauran shugaban kasa ya rata ba annon shi criticism sun fito from international communities. We have some of them in Ghana. Catholic bishop ma ya fito shi ma ya yi babban pastor na church Catholic shi ma ya fito ya yi nashi batutuka inda yake cewa ba sentencing su da ra'ayin nan shi dai bar aikace na yin luwadi bai rage ko su bari ba. As a politician, mun san politicians suka jagoranci wanga abu a gidan majalisa, shin akwai taka hakkin bil'adama ciki? Na fara da kai. Na alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Malam bari na gaishe ka, in gaida masu kallon Baina TV da dan wana Ismaila Hamza, the party executives na baki daya, the incoming president of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, na gaishe shi kuma ina mini Malam Fari, on issue ya zama issue for discussion ko kuwa abinda aka discuss aka yi batun shi kusan shekara 3 ke ga cikin wannan gari namu. Ya zama normun da yake cikin communities mu. Mafarin akai parliament kenan, because gradually ana yin gradually daje in ba mu duba da kyau ba karshe garin duka sai kaga ya zo ya juye wannan aspect. Mun samu shekara da wani shekaru ko wani generation da ya wuce abinda suke yi kenan, sai Allah ya aikar da azaba kansu. Bayan wannan aka samu wani generation kuma sai Allah ya kuma yi aika azaba kansu. An samu garurukan da suke wannan abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Allah addu'a, yace Allah al'umma na roke ka kaka azabatar da su da wuta, kaka azabatar da su da ruwa, kamar yadda wasu abin ga sunan shi wasu al'umma aka yi musu. Kuma malumma na karatar da mu sun ce in ba don addu'an malumma da yara jalirai ba da Allah ya halakar da ya share duniyar shi sab har an yi tashin kiyama. She yau abinda Allah ya hana har akwai ayar shi ma cikin abin ga alkur'ani. She muka samu western world ko wasu sun ce wai a'a su sun fi gwamnati ma wannan. Yau inda ana wannan luwadi da su na an haife su har su zo su ce su yi.
ka gane masala ba samun su balle su je su zo su shi zama da kaman yau an samu wasu brilliant MPs led by Sam George honorable yace no abin ga muka yi shiru cikin garin mu ga because an fara zuwa a ce wai a bada anya ayi da jimawa tun lokacin kufuwa ya hana ezo kan lokacin Mills ya hana ezo kan lokacin President Mahama ya hana yasa ne aka ce za a bar shi haka nan ko da President Akufo-Addo ya hana zuwa gaba an zuwa samuwar shugaban da shi ya ce a'a just as President Akufo-Addo wani lokaci aka mai ce it is bound to happen. It's bound to happen. Amma dai ga wannan magana wani lokaci ku yan NDC kun ce do me sai gashi abin da ga gashi ana yi. Abin da yasa muka ce abin da yasa an tambaye shi. Lokacin da yayi wannan ya sunan shi aka mai wannan tambaya. Duka lokacin maganar nan na abin ga parliament da ake so a pass. Zamanin da ne an ce shi prophet ne. Sure. Kuma wannan maganar wannan ya sunan shi na aka mai wannan tambaya. Lokacin da abin ke da zafi aka kai labarin parliament BBC ya yi tafiya BBC suka yi mai wannan tambaya aka ce gashi kaza lokacin bai abin bai shiga parliament dai just 3 years no lokacin it is bound to happen no it was no kamar cikin 3 years ke ga before 2020 election ko right after 2020 election bound to happen ya faru tukun 2020 election sure because lokacin duka kuma abin ga shekaran jiya ga 3 years ago aka kai parliament lokacin kuma heat na cikin gari ka understand abin ana yi yau kace wuri kaza me da ka gaya ma Shrag boss wanda ke cewa kamar I am very disappointed in him. Ba mu mudoki I am cultural values the principles and cultural value nan wani cultural value because I na adoki ayi doka da na ga cikin program ka kai mai wannan tambaya because ni ma am lost cultural value nan wani cultural value because mu culture mu Ghana bai nuna mana wannan ba wai ba mu mudoki culture mu nan sure mudoki culture mu sentiments that is based on principles of culture and values adoki ayi doka da me ake yin dokokin da ake yi cikin parliament yau ai mun ce ya sunan shi ya sunan abin ga ana wucewa ko ba generation na wucewa generation na zuwa constitution muke aiki da shi constitution ya guide mu ya gwada muna kamar no ya kamata mu yi aiki religiously ko ba akwai freedom of religion cikin shi kuma gwada muna mu yi aiki da ya sunan shi human rights haka ne constitution ma kaje customary ne da shi doka da muka je muka aro which is common law su aka kuma customary na mu Ghana an samu da custom abin ga sunan shi tradition ta'ada mu an tun samu da wannan mutum kakanni ba taba samu wannan abu cikin ta'adan Ghana ba me yasa yanzu shi yasa shi Shrad boss nan seriously I am very disappointed in him because kai magana mu muke biyan shi kuma bai kamata da a ce ya bude bakin shi ma kan wanga magana ba da ka ga kan wanga kesin ga right after ni na san aka ce an pass wanga bill ni na san Akufo-Addo ya pass ya rattaba shi na ce ni na san in aka pass wanga bill na ce ya rattaba ina zuwa ji malam fari ni na san aka pass wanga bill international community sun tashi but international community sun tashi saboda suna neman president Akufo-Addo kai ya sign ka understand okay now pass sun tashi kamar yanda suka tashi ni na san wannan kuma suka tashi suka fara kuwa president Akufo-Addo ya ji tsoro ka understand saboda ana cikin election good ana cikin election here abin da yasa Alhaji bai magana kan shi ba kenan har yanzu saboda Alhaji na tsoro in yayin maganan shi gwamnati shi ke power an ce shurun shi mun san yana support in yayin magana an ce yana support bai yi magana ba kuma an ce yana support isa yana ga no shurun nan yafi sa NDC ko doki as an advantage Alhaji yana support ai because in bai support me yasa har yanzu bai magana ba yana support me yana support yana support yana against bill nan da aka pass daga parliament serious yes because in that bai against yo mu duka mun san silence mean consent in da bai support ayi wannan liwadin da ya fito yayi magana cikin magana ga kace in gwamnati ya in Akufo-Addo ya rattaba amma sai Ghana shi magana da nake yi kenan zuwa
ba wannan ya bari ya zama muku sauki NDC ku ya ku fito ku ce ku kuna support don ba ku ke mulki ba idan an ma su gana ba wanda zai zo ya ce gari yayi karfi ku ke mulki ku kaban kasa yayi karfi shi ne ke gwada malam fari inda yau kai ka ce shi ya je ya gaya in ya gaya an ma su gana gari yayi karfi ku kuma ce shi ke mulki gari yayi karfi ka jifa mai kuriya tun ba yau ba sorry tun ba yau ba aka so ayi wanga kuma tun ba yau ba wannan communities lokacin mills da suka kiya sun ki ba da abin ga sun ki supporting wai na lokacin ba je da shi gidan majalisa shi ne ke gwada wa lokacin da mills lokacin da mills bai yadda ba ai sun ki support mu yace in dai saboda support ku doki support ku karshe ya kai shugaban kasa Akufo-Addo ya rattaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkanku da waraka constituency executive anya sutiu regional executive na MPP da national executives muna gaida kowa da incoming president his excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia da shugaban kasa Nana Ado Dankwa Akufo-Addo the first ladies Rebecca Akufo-Addo da Hajiya Samira na gaishe da Nasara coordinator mu Alhaji Abu for your cooperation we really appreciate muna godiya to malam Farid LGBTQ ya zama ruwan dare gama duniya mu dai ni dai for example da nake zamne nan ga bai zama min wani abu na kaman farkon ji ba abu ne an ji shi worldwide ko ina ka je wani lokaci ma muka je irin kasashen wajen na muna encounter fili ana wani abubuwa haka which shows that namiji na mace ko ka gana don na sha dokan train ko iske mace da mace ko namiji na mace suna abin su publicly ma ba mai tanka su well that's western world to almuhimman Ghana is a sovereignty country ne mai incin kanta yau kamar 62 years kenan in the next few days Ghana ta samu shekara 62 da independence yana nufin an ci gaba kuma an yi tafiya mai tsawo LGBTQ ba first time da ya taba hit country Ghana da ake nema a pass kenan ba and there have been so many presidents da suka zo kowa kaga ka san kaman bai bada ra'ayin shi bai bada abin goyi ba kuma one of the key thing da yake min dadi ne ba inda za mu ajiye siyasa a gefe mu yi magana reality both NDC MPP Christian Muslims ba wanda ke support wannan we will come to that don't worry mun kai wurin nan shi sa ba abinda yake ma ba wani sabo abu bane ba one key thing da na san an fadi ne ba we had the president inda ya fito daga a Catholic bishop na kaman Mampo yayi magana yace not under his watch da zai amince a yi wannan abu LGBTQ kuma cikin maganganun shi na ji ya faɗi inda yake cewa wai Akufo-Addo na ya ji tsoro saboda western world sun jinsin shi in suka jinsin shi kuma garin ya yi karfi to yana nufin cewa shi Muhammad in ya zo kenan shi lokacin shi ya pass saboda gari ya yi taushi abinda ya pass saboda gari ya yi taushi kenan ko abinda shi yake nufi kenan ina so in gane wannan point saboda in dai ka ji Akufo-Addo in ya pass gari ya muna karfi okay mu lura da magana ne in ya ce Akufo-Addo garin ya muna karfi kenan zuwa Muhammad in ya zo ma kenan shi dai zo ya pass saboda gari ya mutane sauki da zantu abinda ya kamata mu lura cikin maganganun da yayi yanzu ga kenan abinda mu muka sani ne ba mu party mu kuma Sam George da ya fito ya lead wanga bilin ga ya samu support from all parliamentarians both sides na unanimously a mutane ma sun zo shi ke gwada maka cewa kama ba yayi shi kan karfin shi as dan jam'iyyar NDC bane ba yayi in collaboration with other people saboda samun ci gaban kasa da samun zaman lafiya kuma religious wise nan ka duba ta fannin addini na musulunci dai kasa wani kasashen mu kaman kasashen Larabawa ma irin wanga abu ma hukunci shi ma kisa ne directly kuma in ka zo ta fannin Christianity
wasu wuri ba su yi na'am da shi ba, wasu kungiyoyin Christianity ba su yi na'am da irin wannan abubuwa ba. Sai sa mu mun san kamar not under the watch of MPP insha Allah, da kuma not under the watch of the incoming president Dr. Alhaji Mahmud Bawumia, wanda ya tashi cikin tarbiyyancin musulunci, ya san darajar musulmai, ya yi abin da musulmai sun ji sun gode mai da dai zo ya pass LGBTQI bai possible, mun san da wannan, kuma there is no evidence to fact da ke gwada kenan ya zo ya yi me ya zo ya support. Don me sa har wayo ba mu ji ya fito ya zo ya yi magana kai ba? Ai kowane abu da lokacin fitowar shi. Ba lokacin ke gaba, lokacin da magana yayi zafi, lokacin da mun ji Mahama ya fito ya zo ya yi nashi, Akufo-Addo ma da ya zama shugaban kasa ya zo, amma lokacin da Akufo-Addo ya fito ya yi magana, lokacin da Mahama ya fito ya yi magana, duk lokacin magana ne, kamar lokacin da question abin ya approaching su ne. Abin in yau na you are a media personality, na baka hanya, go and interview His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia and ask him his view on LGBTQI. Yeah, back ra'ayin right away to tell you he's not supporting. He has never dodged any media. Ba taba samu media house da suka tambaye shi wannan abu. In dai kuma kuna da wani fact da ke gwada an samu media house da suka je suka approach shi with that topic na har ya nuna musu cewa and religious program ne, program ne ya je kuma issue ya zo ake discuss ya gwada ra'ayin shi. Sai sa if Ghanaians a ganin kamar shirun shi Dr. Alhaji Mahmud Bawumia wai ra'ayi ne, I challenge them, they should go and interview him one on one su ga ra'ayin shi kan wannan abu, because ba inda ya fito ya yi magana kuma ya tashi kan tarbiyyar musulunci kuma ya san norms in Ghana, ba abin da zai accept ba ne. Sai sa wannan magana ne na cikin iska na ba zai taimaka mai ba idan ya fito ya zo bar aka sani, domin gashi yan NDC sun dauki abin kaman din da dai bai fito ya zo ya yi magana ba, bi ma'ana shi yana support wannan mummunan abu da ake yi. Sai sa da ce maka ba da fari ya fito ya ai sai da ce maka ai fitowan yanzu malam fari fitowan it's a topic, it's a broad topic, wanga topic yana da girma ka understand. Sai na ce maka ba mu samu media personalities ko program da aka shirya which that part wannan topic na is part of the agendas da aka shirya mai da dai magana kai. How important is this LGBTQ plus and the perception people have about it concerning politicians? How important is it to the MPP? It's very important to the norms of Kaman. How important is it to the MPP and your campaign going into 2020? It doesn't be about campaign mu cikin komai be affect mu be sai dai ma ya ƙara ci gaba da mu ba ma ya komo da mu baya ba, ka understand ba abinda dai zo ya dame mu ba mu taba fargaban LGBTQ abinda zai kawo irin matsalolin da zai kawo na ba, because mun believe cikin ra'ayin Ghanaians da abinda Ghanaians ke so shi muke so mu yi, ba abinda mu muke so mu yi ba. Sai sa ba wannan matsala ba. Assalamu alaikum Malam Fari, tell all those who are in against this bill to become law should divorce their wives and get married to men including the president. The president didn't say against it, please. This is no law in Ghana. There is no law in Ghana that gives LGBTQ plus rights. The president should do the right thing for Ghanaians by signing the bill. May Allah bless Sam George and others for the good work done. From Baba Aradu, Medina. Assalamu alaikum Alam Fari. Those embassies in Ghana who feel justice did not prevail should leave Ghana for good, and the tendency of saying Nanado will sign will be on their side, forgetting that this bill will be passed again in Parliament by a two-third. Actually, Sam George I wannan magana we ko shugaban kasa bai rattaba annu ba, su wanda suka gabatar da kuɗin da su make sure sun doki two-third na Parliament sun but sun make sure kamar wannan ya zama doka da za a yi aiki da shi. Wannan ya fito wurin Suleiman Skaka Lebanon Zone 4 a Shaiman Mungode. Assalamu alaikum Malam Fari, tell all those who are against this bill, well, after I think I've read this message, how can I reject mattress for plywood?
We such people are more animals than animals. Gaskiya ne. Even animals do not sex their opposite. I don't understand your message. Say maybe they do not. They do. Okay, they do sex their opposite. Where some people need to be stoned to death or life. You can't stone them to death. You don't come as Sarkani Shikara Uku the beer. Where the person is committing suicide, you are telling us is human right or self-decision. So should we leave them to take their own lives when we know we have all the means to stop them, all in the name of right? Foolish right. As for this one, I'll say it. Foolish right. Wallahi. I think anyone caught in that act should be stoned or jailed life in prison. Prison terms and then 3 the 5 years. Bar stone one. Bar stone one. Abu Dhabi kibom. I mean when the Suki advocate against this law. Suki Samu Magana Sugaya Kina. Sometimes the way we react to these people kuma problematic ne. Mun san cewa kama abinda suke yin bai dace ba. Amma an yi doka, a bar doka yayi aiki. Kar wani ya je doki doka ya sa cikin hannun shi ka samu wani yana shi ka je ka kai mai hari ka je ka buga shi ka yi wannan abu. Idan an yi wannan abu, you are defeating the purpose of this particular bill. Ba an yi ne don a kashe su ba, an yi ne don a gyara su. A san haka nan. We move on to our next story, which is Dr. Mahmudu Bawumia. Dr. Mahmudu dan takara na jam'iyyar MPP mai mulki Dr. Mahmudu Bawumia ya bayyana sakonni yakin neman zaɓe inda ya ce John Dramani Mahama wai bai gani, wai Mahama bai gani balle ma ya ga policy da zai gabatar. Wai John Mahama na nan idan ya je MPP sun kawo wani policy she dauki, ya je MPP sun kawo policy she dauki. Wai ya John Mahama da ka je kana yi ma mutane alkawali yan sukura alkawali kamar ka zo ka ba su free wifi. Free wifi nan baka sani ba, baka sani nan ba. When baka sani ma ba je ka Google, simple Google will tell you that the MPP government has implemented that particular policy. Let us listen to Bawumia. Have a very blurred vision that they really don't know where they want to take us. They are announcing promises of things that we have already done. Did you hear that they want to do free Wi-Fi in senior high school? Can someone tell them that it has already been done? I mean, just whisper. A little research, they would have known. But they are promising things we have already done. It tells you that they are running out of ideas. When you start copying ideas of your opponent and trying to present them as yours, it tells you they are running out of ideas. So, across it's amazing that you're going for a contest with your opponent to get to be promoted to the next level or what. And meanwhile, when you start the exam, you beat them in every single subject. Meanwhile, they are trying to convince the public that they are better than you. What sort of mathematics is that? I mean, really? You score 70%, they score 30%. And they are trying to say their 30% is better than you. It doesn't make sense. Dr. Mahmudu Bawumia kenan shi kuma yayi magana inda bayan da ya magana shi Dangote chairman na campaign team na NPP shi kuma yayi magana inda ya ce yana da imani cewa kaman mutanen Ghana suna nan dindindin kan kafansu suna sauraron NDC da MPP. Ya ce MPP is ready to persuade the voters with a convincing message.
Ghanaians renew my mandate in 2016. Why did they reject me again in 2020? Did I do anything wrong? Is it that I couldn't read the mood of Ghanaians? So what new things should I bring? And you have 8 years at your disposal to come back and hit Ghanaians with something new. I'm not sure you have been hit by anything from President Mahama or NDC. Anything new? Anything new? Tell me. Not do the analysis. 8 years. 8 years. You have been in power, you have been rejected. You had 8 years with a whole team to come out and tell Ghanaians something different, something new that is to give you back the power. 8 years, and you are mentioning 24-hour economy? Please, this is what Ghanaians we are going to analyze. Well, by magana da shi dan buci yayi, another person that she mai magana shine Oseichi Mensa Bunsu. Wanda shi an tambaye shi ne a dangane da wade taimaka ma Bawumia. You know, the issue about MPP running mate, NDC running mate, yeah, come up recently. Munji NDC day, so far it is Jenana Pukwajiman. But then Dr. Mahmoud Bawumia, how do you but someone does it taimaka mishiba? Oseichi Mensa had this to say. We are not in competition with the NDC. No. But how soon would that come out? The burden the presidential candidate, right? I've kept saying that nobody should attempt in any manner to force anybody on the presidential candidate. He is intelligent, he's analytical, and he's broad-minded, and he's being very consultative in whatever he's been doing. Let's leave it with him. Nobody forced anybody on Adubuahi when he led this party. Nobody foisted anybody on President Kufuor. Nobody foisted anybody on the current president. So why should anybody be making any attempt to, as it were, force anybody on the presidential candidate? Let us leave it with him. The buck stops with him. Of course, when he has done so, he will need to consult the National Council. And I know he will do the best for the country. Thank you very much. Well, that's Oseichi Mensa Bunsu magana da yayi bayan da Dr. Mahamudu Bawumia kuma shi muka fara duban bidiyo na shi da magana da ya ce NDC da John Mahama ba su gani. Wai ba ku gani, ba ku gani, ba ku da policies, da ku kuna sata policies MPP zallani. 8 years, kun zama na opposition te 8 years. You cannot think of any policy. Kun zama na Bawumia yazo yace yanzu kuna yawo 24-hour economy, 24-hour economy. A tons you. She na saman da yayi batun Wi-Fi. Wai an provide ma senior high schools. Kowane senior high school ne ke garin ga Wi-Fi. Ko ba ka ba. Nji Dr. Fa. She na saman bayan wannan da yace ya kuma ce kaza mun ce mun yi, ya kuma ce kaza mun ce mun yi, ya kuma ce kaza mun ce mun yi. They has nothing to say. They has nothing to tell Ghanaians. They have nothing to tell Ghanaians. Ba su da abin da za su faɗi mayan Ghana. Me yasa na ma wannan magana? Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia kasashe shine deputy governor na Bank of Ghana. Kami a doko shi zai zama ya sunan shi running mate His Excellency Nanadu. Kuma bayan shi ne deputy governor, she ina cikin economic management team na member ne 2005 lokacin President Kufuor. MPP suna da wani abu haka economic. Sure. No, suna da team. Economic management team is a creation of the NDC. No. By MPP suka create economic management. Abinda ni na sani da MPP ne suna da wanda ke duban fiscal policy, wanda ke duban monetary policy. Karkashin Nanadu Dankwa Akufo-Addo ya create the digitalization wanda Bawumia ke gabatar. Yanzu haka Bawumia shine head of economic management team. Shine chairman, she ke chair. Can understand? From 2005, President Alhaji ya provide Ghana the only solution ba. As Deputy Bank of Ghana, har yau wanda muke da. Alhaji under watching she as Vice President. Sun zo su yi suke bashin Ghana 120 billion. Yau bashin Ghana na wurin muna wurin 23.5 billion Ghana cedis.
karkashin 23.5 billion Ghana cedis. 235 billion Ghana cedis under Alhaji as vice president. Kasa Alhaji ya muna wasu alkawari yace kamar da ya kama dollar. Ya sa shafi annu IGP. Lokacin dollar ya zo Alhaji ya zo ya dollar 4 cedis. Dollar ya zo dollar na wuri 7 cedis. Alhaji ce ya sa ya kama dollar ya lock dollar ya ba IGP yau dollar nawa yake shi COVID-19 yazo. COVID-19 su suke compare wai yau an yi dumso. Wai lokacin jama'a 4 years an yi dumso. In dai dumso ya create challenges ya ba economic crisis COVID yayi dumso su suka ce lokacin mu dumso dumso was not a global crisis shi yasa in dai yau global crisis ya baka riba ya baka kudi ba kai bashi ba sun zo su iske ya sunan shi ya sunan abin ga kudi da mama ya bar musu sun zo sun cire cikin sun yi abin ga an ya sunan shi an biya da shi an duba da shi mutane bayan wannan IMF ya ba mu kudi World Bank ya ba mu kudi other international donors an ba mu kudi garin mun gama an samu national chief imam ya donate ya ba COVID-19 fund wannan kudade me aka yi da sha cewa ya affect economy an ba da ruwa free aka ba da light kojo opon kuma ya zo ya ce mu na wai kamar da wannan ruwa da ya sunan shi light da aka ba free ba da shi muke biya cikin COVID-19 levy kojo opon kuma ai wannan magana yasa me aka yi da kudade yasa an dai Alhaji yau ya ce mu na wai kamar ya muna alkawari abba Alhaji ya ce ya ba kowane constituency $1 million per constituency ana bayewa na yake an create development authority eza me ake yi da shi me ake yi da shi cikin wani constituency akwai middle belt akwai coastal ni constituency na har yanzu ba development guda hakan ga naka zaka demolish kasuwar shukura har yanzu yanda yake kudi na da shi wani ciki aka sai ambulance aka buy 300 an ce muna bayan 1 million one constituency kuma ce muna 1 million one ambulance one constituency fa wannan kudi ya ba wannan kudi bane because I riga promise mu wannan shaka kuma promise mu 1 million ko okay fine mun yarda wannan kudi ne ko ba ka ba naka sai ambulance ai muna cikin 3 years ko 4 years ke ga har yanzu 3 years in da sauran na 1 million na yake because an ce kowane shekara an ba mu 1 million per constituency Alhaji ya bar wannan magana washewa aka ce da ba aka ce an ba an ce an ba an ya ce an ce an ba constituency kuma wace da ba constituency mu ci bo an muna development da shi constituency mu ni har yanzu ban gani ba ana gine-ginen toilets da kana Alhaji ya ce muna kamar kowane Ghanaian ya samu bank account ni na zo ne gaban da bank account wanda bank account da ni na create wannan na wato phone number ka account ai ba kowa ke use phone ba in ka je rural areas dewa ba su da phone wani kuma yana da phone amma bai da wannan ya sunan shi account da ake cewa which is Momo kana so kenan ba ka so kana so haka create kuma wannan machine da Alhaji ya ce wai kowane Ghanaian ya own bank account shi machine shi ya je tafiya ya je create ya bude bank account inda ne nake save daga Prudential Bank na bude account na 2012 na magana ce akwai accessibility shi nake gwada ba je ka samu kai kuma wannan abin na nan kuma wannan ina nan sannan Alhaji ya zo muna wannan alkawari kana san Alhaji ya ce muna wai kamar garin ga duka 4 years ko wai first 2 years in government in NPP ba su samu challenges ba Ghana da samu challenges in bangida ko ruwa yanzu aka je anguwana kullun na ba da example da anguwana an kulle mu na ruwa da mu 3 weeks ke ga kuma har gobe ana cikin kullewa ba mu yayi wannan magana ya shi ya fadi yayi when there is no village that will have toilet or water problem Alhaji yayi wannan magana je my joy online yana wurin ka understand yasa dai yau Alhaji kai muna wayan ga maganganun ga duka she yau visionary leader wanda yayi kwana ina tunani kamar nawa mutane na damuwa abin da ya kamata yi musu kiga ya ce Allah dan ya zama president ya cancel ex Garcia ya ce Allah dan ya zama president free SHS da shakaran jiya his excellence ya je fari daga sona wai ya kamata a review na wai ya review wani kuma ya tambaya don me yasa lokacin da yake shugaban kasa conversation ex Garcia ba yau aka fara lokacin don me yasa ne bi cancel ba
shi ne ke ce ma yanzu waya cancel ba yana nema da gifa mai kuɗi yanzu waya cancel me yasa lokacin da Alhaji first time shi da suke bai ce wai ya gina sunan shi ya gina toilet ba ka understand as time goes ranar last week da muka zo nan ga dan wani Hamza ya ce akwai lokacin da ake neman abu esga awo yo shugaban kasa jama'a yana karban kudi ana biyan shi bai karba no mutum da ce dai cancel kisa ya bar karba tun yaushe ya bar karba tun lokacin da abin ga before ya zo yi wannan statement sannan Alhaji kasa public knowledge kamar John Mahama ya bar karba sure ina na you can check you are a journalist ni dai wanji ba you can check Alhaji yau John da ya ce kamar in dai Allah ya sa ya zama president insha Allah kuma ya zama free SHS and review ko ba definitely she ce wai in dai ya zama president bai yin wani gini sabo ce no ya kamata gina already existed ones da ake yi da ba kare ba ya zo complete duka nashin da aka barin da ba yi ba e-blocks da ba yi ba ya zo kammala oh yau Alhaji dai compare kan shi da John ku ATS ba ku kun gina hospital regional hospital ko guda ba suna gina wani regional hospital ko guda ATS an kare ai ba su kare mulki muna batun ATS ko mu ce 7 years jama'a 4 years ya gina regional hospitals ya gina Rich Hospital ya gina Bank of Ghana Hospital ya gina wanda ke bayan munga what's the UGMC Hospital wannan ma kawai in ba abin gaba 4 years yes 8 years 4 years in Mahama Plasmos hospitals dai wanda ka bubugan ga wasu akwai wasu da aka fara akwai lokacin kufu akwai no wani aka fara lokacin kufu kada yi magana naji ba hospital da wasu mana wanda aka fara lokacin Mills shine na Fomina da har yanzu su ba su kare ba ko ce ba su bude ba ka understand esa no pick ba yo hospital schools mu aje hospitals last week mu abin ga infrastructure challenge nan ga haka zo schools ba ku yi STEM da kuka ce kun gina 6 kawai kuka gina they are big how many have they built they are big one STEM ka duba nawa ka compare da wanda nawa suka gina e-block nawa suka gina e-block goma ke cikin STEM nawa suka gina an promising mu abin ga sunan abin ga su former communication officers wai muna sun gina 350 senior high schools nawa ka gina nana kumiya wai sun gina 350 senior high schools nawa suka gina alright but in ka understand esa bai kamata Alhaji ya zo ya ce Mahama is bai da vision haba saboda 24 hour economy ga kawai saboda ya zama mala to Alhaji lokacin da yake magana shi ma ya batun 24 hour economy yayi ya ce Allah dan ya zo ya make sure kamar wasu institutions su yi 24 hour economy shi na an ce ya sata ne na'am bani zo ka Ismail Baumia me ya gani ya ce John Mahama na sata mai policies ne shi ana fari na ganin kamar abu guda ne ya kamata Ghanaians mu lura cikin siyasa ko cikin dan siyasa wanda ke yin siyasa abinda yake hanga abinda yake duba it's very important shugaba an da ka ci shugaba mai iya mai da abu mai wuya cikin lokaci kaɗan ya mai da shi sauki ya ba jama'a irin wannan qualities nan in ana ganin shi cikin mutum to irin mutum ne mai jin maganar mutane to irin wannan mutum nan yana very easy mu sa shi shugabanci kan wani abu ko cikin unguwa ne ko kasuwa ne ko makaranta ne har ma ko ƙasa ne so in ka duba irin caliber of person Dr. Alhaji Mahmud Bawumia mutum ne ko ba ka son shi ko kai dan NDC ne ko kai dan CPP ne you know mai kau da kai ne mai sassauci ne mai jin magana ne me yasa Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ya yi maganan batun policies da John Mahama ke yi ni kafin ma Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ya yi maganan ga na ji inda shi John Mahama ya yi magana lokacin da Black Stars suka komo from Cote d'Ivoire with the poor performance na shi ya yi magana kan local league mu shi ni don kai na lokacin ma na zauna na ce ta wani irin mutum ke shi yana zamne ne shi yana dukan current situation yana kaman ka zo ka iske yara na kuka ne kawai shi ka ce
ku bar kuka gobe na kawo muku feeding bottle wato she ya zo ya iske situation she ya doki wannan advantage of situation na she kamar zai ba ku solution yasa ba mutum ne mai tsinkayen gaba ba batun wife an gada ka zo kana yi it's not a new thing abin batun sinkaya kawai ne batun no but akwai abu na nan masala ne yana kawo masala mutane yana damun mutanen kasa kana neman a gifa ma kuriya ya kamaci kai magana kai abinda she kana cikin garin ga yau shekara 7 kana opposition yau shekara 7 kana opposition ba kai ya kai tunanin cewa ba lokaci kaza abu kaza ni Ghanaians ke need lokaci kaza yanzu irin abubuwan da Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ke implementing ba abinda ba za mu ci amfani shi yau mu ci amfani shi 20 years even from now ne this is the type of leader na muke nema wanda za mu ci amfani shi yau mu ci amfani shi 20 years from now amma Dr. what's the name John Mahama yana muna maganan yau da gobe da jibi ya kare ka understand firan da nake ma barin baka issue blastanga 24-hour economy batun yau gobe da jibi ne 24-hour economy malam fari just give me one kai cikin understanding ka ba ni brief abinda ka understand you are a Ghanaian you not a media personality let's go back kai dan Ghana ne me ka understand the 24-hour economy nda ni gida ko wani shell filling station ngwon mu na is isolated sabida kan buga 11 shi su tashi John Mahama we ya ba su security an buga 11 su ci gaba da aiki wannan lokaci da za su kullin sun employ wani yazo yana aiki ana biya last week is that not solving unemployment last week rama kafira even in the foreign world even in the America Europe the sauransu in ya kai 1 hours in ka zo irin filling stations for example kana dokan cardin ka ne kawai ka sa ka inset ka pump fuel da kake so ka pump that digitalization pop ka kama hanyar ka kauce even with da suka fi mu match population kenan suka fi mu kuma match advancement ko su haka suke yi inda ya zama ka gane this remote areas nan dukan kace da ba ko ina wanga zai kama ka all you need is you take your card you go to the filling station ka pump ka sa amount da kake so ka pump fuel da kake so ka kama hanyar ka kauce kai da kowa ba ku da masala yau me ke kawo kana batun unemployment government need revenue to create more jobs ai ba wai aikin ne ba ya create ba muna da filaye dewa muna da wuri dewa da ya create jobs amma me government need revenue aka create jobs now we need to pay the people ka understand ai shine government ke so ya samu hanyar da last week rama they centralize system of kudimu ya zama one place and I tell you in few years mun generate revenue da ayyukan da za a bude aka kare school kuma malam fari aside everything digitalization ga ka duba amfanin digitalization na baka system ka san Ghana 55-60 retirement age ka sani every month ko ce maka every year the number of people that can hit 55 to 60 ba wasa bane so definitely people will wipe out from the system and then new ones will come but mun samu system tun da ya choke mutane sun wuce beyond the ages that they are supposed to what get out of the system to give the new ones sabobin mutane su zonna ba su sun ba su wannan hanya ba sai sa wannan choke system na recently da ba me yasa hannu kan senate he got names in the cikin senate was more than 500 people saved Ghana, almost millions of Ghana cities was saved from Senate. Yanzu is an opportunity for Senate to employ mutane su sa wannan wuri. In the duniya da shi kenan we have to take note of something. Kan da duniya da shi kenan amma yau muna nan muna cewa da mu yi 24-hour economy me kose ta tashi da safe ta daddare ta sai da kose me pinkaso ta sai da pinkaso me wanga ta sai da no mun wuce wannan wuri we can all come mun duka mun zo wuri guda mu senta kan wuri guda mu ci amfanin gari ya ci gaba ba wai ba mu da revenue ko ba aiki gari bane ba mu ba iya an kawo mu centralize mu wuri guda bane that's abin ya zama ba kai da ka gaya farko wani yazo ya gaya ya sata kenan domin John Mahama ma shekaran jiya nan ya ce ba biyo kuma na sata policy wani policy shi sai wai ya ce ya cancel wasu taxes ba mu kuma ya ce shi kuma yazo ko da yake gwamnatin shi ke kan mulki
suka pass when shi ma yazo ya mu mun ji on air but Mahama wai tun da yaje opposition ya propose 68 policies mu ba mu ji ba mun ji on air inda Dr. da ya kawai ne 24-hour economy mun ji inda Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ya fito yayi maganganu kan wasu taxes kuma taxes inda Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ya ce da kansa ga taxes ne wanda digitalization da in ya zo samu kan da muke so ba mu need waɗannan taxes ba mun ji shi bakin Mahama farko kuma muka ji Bawumia shi yasa wannan kuma mun ce Bawumia ya sata na me Mahama ya ce specifically fadi muna abin da ya ce emission levy wani ya zo ya kansa to ka manta Bawumia ya yi magana wanga e-levy way back no emission ya zo emission shekaran ya zo to Bawumia ya yi magana e-levy way back years back ya ce bai yi in support of it ba ya faɗi wannan magana kowa ya ji shi aka pass ya zo da shi ba da shi ba an pass ba mu parliament ba ina so ngana ma sama kuri ma it's not 137 suka pass bill now atama MPs ku na NDC sun mara baya cikin pass of e-levy ya aka kare sannan so however da aka kare what is important is voting kuma sun vote an pass ko she ba mu yace okay yanzu in nazo in ya kai lokaci kaza wanga taxin ga muna ganin kan inda gane ci gaban mu yakan ga wanga taxin ga muka aje shi nan ya muna amfani muka aje wannan ya muna amfani she mu shigo da wa duka wai don shi mate ne ba shi ba driver kowa ya ba John Mahama lokacin da yake vice president ba mu ma ji ya ba su shawara ba su John Mahama lokacin fado kuma wai babu wani shugaban kasa mai wayo da za a ba shi shawara bai doka Mahama bai ce in ya bai taba fitowa ya counter Akufo-Addo inda ya ce ya ba da shawara ba doka ba if anya gwada min wuri guda inda his excellency Dr. Alhaji inda anya gwada min fine driver mate analogy driver mate analogy it's very simple malam fari yau kowa ya san karfin shugaban kasa kuma kowa ya san karfin vice president mun gana Mahama lokacin Mahama ko magana baka jin ma yana yi balle ma ya kawo wani abu na ci gaba cikin kasa ka understand balle ma ya Mahama har ya ba as vice president ba mu ga wani legacy policy guda da ya bari ba yau ba mu in ya bari in ya fita as matsayin shi na vice Allah ya kiyaye in ji Kofi Amuabi ka san shi na san shi CEO YouTuber defunct YouTuber wai MPP kun da mutane kuka bar mutane suka samu hope cikin ku amma da kuka zo aka ba ku mulki kun babbata abubuwa ku tafiyan ku wai shi yana vote ma MPP amma election da zai 2024 ga bai vote muku wai shi ba MPP bane he's never been an MPP supporter but because of Kanwan shi member of parliament ne saboda ita yake vote ma MPP ba abinda kuka yi ya gani da idon shi gani bai vote ashe ni ainihin Kofi Amuabi da na ji magana shi na magana wato shi yana support MPP ne saboda Kano you have to gari muke son ci gaban gari ko ba haka ba muna son in 2 minutes muna son ci gaban gari okay muna son ci gaban gari shi ka duba policies da ke zuwa okay shi ga policies ga ya yi magari amfani shi ka bi ko kaga policies ga bai magari amfani shi ka je ka bi saboda son ra'ayinka yau saboda kai Kofi Amuabi an close maka bankin ka because bai favor ka ba shi ka fito ka bi son ra'ayinka ne o baka bi ra'ayin Ghanaians ba ka close ma shi ka zo ka ce ma mutane wai kai wai me in siyasa abu biyu ne o ka kara mutane ko ka rage su Kofi Amuabi ban think in ya support mu ya kara mu na 1% o in bai support mu ba ya kara mu ya mu lose no cikin siyasa no ba underrating shi bo amma ina ga maka ne influence shi bai ya rage whatever he wants vote shi da rage yana da no vote shi ma bai rage mu na komai da ba in ka duba beneficiaries of free SHS yau aba sun cover irin so Kofi Amuabi kamar shi ne ba wanda ya benefits duka dai gifa shi ne ke gwada maka beneficiaries in ka duba million voters of beneficiaries ala da kai magana da yaran talk to them kai magana da su ka ci irin amfanin free SHS da suke gama irin abin da yayi free SHS ya bar suke samu
iri mbado SHS da wasu suke kwana kasa suna kwanci kasa wasu su abinci su muna gani kaga lokaci kaman miya su Bawumia Dr. Mahmud Bawumia su John Muhammad da sauransu sun pass through iri wannan procedures duka having poor background education way back today where we are. Not like this. No, when the worse than this. Not worse like than this. the Bawumia himself said it. No, not like this. Worse than this. The yo suke mu yau koya yaro be asa wani abu ya je ya sayar sannan ya zo ya education. Akwai dewa. Ba mu gani ba. An mai da education because free. Because of where you are growing. No, an mai da education free. Gashi kowa na amfani da shi. Yau mun san millions of students da suka amfana. Ina da wani aboki na ran da muna zama na fira wai mai ba don free SHS ba da na yi bashi na ce menene wai min KCC na biyu suka amfana kuma da NDC ne. Kuma da NDC ne. Muna zane ce fadi min wanga magana na ce kaga amma kaga in reality ba ku son ku fadi gaskiya kaman ga abin da ke tafiya. In reality ba ku son ku fadi gaskiya kaman ga abin da ke tafiya. Wai this is no law in Ghana. No, let me take this message. Wannan kaman na karanta shi. Okay. Let's be careful as young guys in politics. How can you say Bawumia is in support of LGBTQ? We sunan shi Taliban from Ododo. Dole shi yayi wannan tambaya. Ya kuma ce sports infrastructure and Akufo-Addo is enormous. We have built more sports infrastructure than any government. That I agree with you. When it comes to sports infrastructure, has done well. With Zongos, please, let's wise up. Can you mention anything NDC did for us? If not the collapse of our mosque and turn the place into a car park. That's history. Okay, let's finish. The party we were told hate us and that they will sack us to our hometown if they win. Made us proud by giving us a vice president in 2001 and then gave us another one. Please, these are your videos. Allow me to read your messages. Another one in 2017. To cap it up, they have given us presidential candidate and inshallah the first Muslim president in 2025. Indeed, the party for the Zongos is the MPP. Kufuor brought NHIS to help our old ladies in the Zongos. Now they have given us free SHS. In fact, they also give us Zongo Development Funds. Let's all come together and support Bawumia. He is for us. It's possible. One Taliban. One Sunan Al Hassan Sisi from Zenu Central. Assalamu alaikum. This LGBTQ plus law has come to stay. No amount of Western world pressure can revise that. The last respect that is left for Akufo-Addo is for him to assent the bill. We Malam Fari, ask the MPP guy, why is Bawumia not saying anything about this? I think he has addressed that. We asked a Muslim with the vice president of Ghana. No wonder Ahmadiyya mission rejected Bawumia right in his presence by telling him we want a leader who can command respect. A leader who has led before, we should tell Bawumia to forget 2024. Greetings to Medina constituency executives from Baba Arado, Medina. We Rich Hospital, University of Ghana Medical School were all built by Atamils. Please, not Mahama. Taliban. Assalamu alaikum, Baina TV, Malam Fari. Good evening. What at all is our problem? Why is it that Ghana everything is politics? Why are we all in danger and not Nana Addo? Only this is serious problem that Allah is watching us, both Muslims and Christians of free thinking. I don't understand your message actually, and you've not added your name. I want to know Sunan Shalas and Sise from Zenu. Which sometimes when I listen and see MPP speak, I feel sorry for them, because they don't listen to themselves when they speak. I heard them saying what JDM wants to come and do again. What does JDM want to do again? What does he want to come and do after he had 4 years?
they have 7 years and counting. Have they solved all our problems? Sufaya Larry Kasim with John Mahama, John Dramani Mahama, our savior. Jamila to jump, Baumia is better than Mahama on any day. Tell the NDC guy the propaganda about Baumia is enough. Baumia will break the 8. Sufaya Baumia does not deserve to even talk to Ghanaians again. Baumia has taken Ghana 10 years back. Baumia thinks Ghanaians have short memories when he said exchange rate will expose you. Now it has exposed them. Lamin Adam, so NDC want to do politics with everything. Baumia is not in support of LGBTQ plus and will never support. We asked the MPP man, I hope they will give us free university. You think Ghana belongs to MPP? Allah will save us. 2016, I used 10 Ghana cedis to buy food. Now I have to use 25 GH or Ghana cedis. You are telling us to go and vote for you again. Can you imagine? And then finally, we ask Assalamu alaikum. We are taxed to our necks. The reason we are in this mess is because of PDS and SkyTrain fiasco. Good evening, Malam Ferry Amadiza from Newtown. Please tell the MPP man to stop. We Ghanaians are not. Abubakar Abdullah, Mahama has nothing to offer by Deputy Nasara Coordinator Anya Soutu. He's Abubakar Abdullah actually. Messages is cooking. A young must call Lokuya Wikiram 0553 683 0553 683 Kukuma Kutofa Albarkacin bakin ku akan shiri da muke yi kuma da tattaunawa da muka yi akan wannan shiri 0553 683 010. Now before the calls come, batun Kufia Mwabina, Jishu, well, give a gana. Malafari, Nagada Sophia Kasim Larry. No, my very good sister. No. In fact, admire her from far. Kumana so but to say she's doing very wonderful job in Medina for Sosu. Malafari, I want Magana. Why when you very respond to one day NDC being of Zongo Kumiba rather than mun carry masallaci. Ba mala fare magana. Ba mala fare magana ba cikin comment. Da carry masallaci shaka ba mu Central Mosque Abu Sokai. Bayan wannan kuma she lokacin Mahama muka aka secure land daga Kanda. Mama je kawo mutane daga Turkey aka zo aka gina muna one of the largest mosque na ce in West Africa daga Kanda. Kuma yau ana Mahama ga complete. Oh, why fara? Why kawo Turkey having a partnership? Mahama ye kawo su. The Mahama, no, we know the history. Mahama ye kawo su. No. Turkey partnership daga where else can get having a Sunesh Kanda. Mahama ye kawo su suka fara ake anda Mahama na ka anda ku fara da Mahama. Amma na zuwa kai magana kace Mahama ye kawo su ba. Kace Dr. Baumia me ce wai kamar dai president. Kamar mun samu caller kan layi. Let me pick my first call. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunan ki da inda ke kira? Sunana Hajara. Ina magana daga Ashama. Na'am. Zenu. Hajara muna jin ki. Dan wana ne magana dan MPP na. Don Allah ina so in gaya mai kamar yayi hankuri. Da maganan da yake yi. Don Allah. Salamu alaikum. Wai to ya ji ya yi hankuri. Kai kuma kai ka kira 0553-683-010 0553-683-010 kai kuma ka tofa albarkacin bakinka a kan batutuwa da muka tattauna kai. Ya kuri sunanka da inda kake kira. Wa alaikum salam sunanka da inda kake kira. Wa alaikum salam sunanka da inda kake kira. Ina jinka. Ali kana sauraron kanka. When you call kindly please when you call yankuri in kuka kira ku kashe muryan television ku. Na farko tukunan mu ya mu fira idan ka kira mu kana sauraron kanka kan TV ba za mu ya mu fira ba kai ka kira 0553 683 010
muna da kola kan layi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hello. Hello. Ina sama calling ya drop. Kai ma kai ka kira 0553-683-010. Kai kuma ka tofa albarkacin bakinka. Yan kulwa ke kan layi. Yan kure ne Haruna calling from out. Na'am, ina jinka. Yan kure ina so yi magana ba Muhammad nan. Yi magana muna ji. Da yake yau suka kiwar kamar ya create jobs ya yi wannan da national youth employment inda ya zo ba ya ba national youth employment ba. Sannan kuma ya kawo a suna shi jida da sa da waɗannan dukan na yi da sabi ya zo duka ke kwamfani da Mahmudu Bawumiya. Mahmudu Bawumiya ya isa da ofis. Na gode. That ni kuma na gode da kira da kai. Wai Mahama has nothing to offer. Where NDC New Bawumia is not in support of LGBTQ. Try me has become our trial and tribulation. Ya ukriwa ke kan layi. Abdul Mumin daga na. Daga Nima. Ya muna jinka. Abdul Mumin daga Nima. Daga Nima kutun kula. Da ya musu su biyun nan su yi hankuri. Abin da yasa nake su yi hankuri komai za ka yi kaka ce wace ka yi. Allah ke yi. Su gaya ma Allah ke yi. Ka zo kana ce na yi wa. Ka zo kana ce na yi wa. Wataƙila gobe ba ka kai gobe ba. Ya za ka ce ka yi gobe. Ka zo kana ce na yi wa. Kai kuma kai ka kira 0553-683-010. Kai kuma ka tufa albarkacin bakinka. Za mu pick last call mu. Hello. Malam Bari. Na'am. Sannan ne. Sannu ka ne. Sannan kokari. Sannu ka ne. NDC da NPP. Ya kuri wane ne? Suna na Malam Tahiru na kira daga Madina. Masha Allah, muna jinka. To, Jomama ya bari muna masara 60 solunka. Fuel 1 gallon. Kaman 13 cedi. To yau kuma masara kaman 20 something. She oil fuel kuma kaman 50 cedi ko 60 cedi. To yanzu nan ba mu ya ce muna move from taxation to production. Kuma ni na gani ban ga wani production ba na gan taxation. Baka ga coffee juice ba. To ya MPP ga ai kan mu bari su kariya da suka yi mu da farko suka lura muka ba su mulki ya tinga. Kariya kuma suka yi mu da mu duba kai mu da kyau. Wallahi ni na ga kar mu yi wasa don waɗanda mutane in su suna son kujera ta ga yadda suke karya ka ba su ba mu ya kare mai kare ba da nana don kansa nana don kanci ma baban nan president mun gode ba mu ya kare mai kare ba. Thank you very much. Thank you da wanda ya samu dama ya kira mu duka mun gode kwarai da gode yaushe idan muka ba da daman kira kuke kira ku kuma ku tofa alba tare da ku muke yin wannan shiri in ba ku nan ba shiri mun gode kwarai bari dawo studio zo in soma da Sumaila ina son ka okay kare shi kan sauka gaba daya yayi magana batun ba wani bai ce kare na kana da 3 minutes ka ba shi over 5 minutes amma bari ni ba da 3 minutes na ya summarize duka cikin 3 minutes ya ce ba umiya bai ce President Akufo-Addo bai perform ba amma Dr. Bawumia cikin bold decision abin ka talk da zai yi wai shi mate ne kuma mate kana magana shi abin ga sunan shi kana magana ko kuwa ke kana bi abin da da fani shakara je da President Akufo-Addo je parliament je magana da sona ne
where the back stops with the front. With him, the president. Sure. We are take full responsibility. Sure. Yes, I told you they take full responsibility. The Alhaji Chiki akai wannan. Can understand? Yes, I come there for look. Can you take responsibility? Ma Alhaji be if Chiki. Kaga ni ayi. Ya magana yace kamar da Alhaji ya ce kamar da ya zo ya cancel wasu taxes. Taxes in levy da waka take wannan decision. About me is on record kamar ya ce shi be ya ce bai rayi lokacin da abin bai zo ba. Lokacin ma ba ma ce wai da abin gabo ba ma ce da yi ba. Shaka zo aka yi. Shaka zo na minti da shi ya ce wannan minti shaka pass wannan bill. Waye yi? Ni ne ko abin ga sunan shi Hamza ne. Gwamnati. Doctor yayi yana cikin aka yi. Bai ba yadda dai ya fita cikin wannan. Because inda ya ce yau ba shi cikin aka yi bai rayi ba. That means ba ji da shawarar shi kenan. Kuma President Akufo-Addo ya ce kamar shi mai jin shawara ne. Alhaji a sunan shi Hamza ya faɗi naga wai His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mai jin shawara ne. Ka san yau on youth unemployment. Muna da almost 4.5 million youth. 4.5 million youth Ghana currently da ba aiki. Can understand? Har yanzu kuma aka ce no kan mu batun 24-hour economy. Yau passport office. Kana ka apply for passport yau. A ce ma wai kamar zo 2 weeks time ko 3 weeks time ka zo kai picture. In kai picture in baka da kudi wallahi kai 3 months 4 months passport ka bai fito ba. Shaka ce no kan mu yi shi haka. Mu yi shi yau a samu wanda yazo yayi aiki from 6 o'clock da safe zuwa 12 o'clock da rana. Ka understand? In ka apply abin da yasa normal yake haka saboda ana choke. Ba wai kesin ana gajiya. Kuma 24 hours yau ana aiki 8 hours. Mutu ka zo aiki 8 o'clock da safe. Ka tashi da marace 4 o'clock ko 5 o'clock. Sauran hours din sauran nan ya zama waste. Yasa passport kan dai na wurin ka gan ya dade. Ba yi ma passport ko passport ka bai zuwa. Yau JDV already muna cewa kaman wage bill muna da girma. Sosai. Ka kawo wanga ba da ka doki mutane. Minimum wage mu nawa ne? Muka karbi revenue kasan na zuwa. Muka karbi revenue kasan mu. More than 85% yana shiga wurin biyan ma'aikatan gwamnati. Isa an ka kawo wannan 24 hour based on the example da kai na passport office. Ka doki mutane da yawa ka sassa irin waɗannan hukumomin gwamnati ba kana kara kuɗin ba ne. Malam Fari yau in dai kana aiki ana biyan ka 2000 Ghana cedis. Ce kana sauka min. Kana aiki ana biyan ka 2000 Ghana cedis. Ka aiki from 8 o'clock da safe zuwa 4 o'clock marace how many hours kenan? Ba kamar 12 hours ba. An cire break cikin fa. Aka cire break kai ki kamar 10 to 11 hours kenan. Ko ba ka shaka ce a'a. Sauka min yan. Shaka ce a'a. Ya yaki 8 hours. In kai yaki 8 hours, wani kuma zai 8 hours. Sun ana biyan ka 2000. Ka san from wanga 8 hours ganna kare nan naje yi daga nan ga. Yasa ne ana biyan ka 2000 an raba biyu an baka rabi. Wani yazo yayi wannan sauran an bashi rabi. Ka je wani wuri ka je kai ka kara. Ba ka je bisa ba. Shi yasa wayanga ko kwance mutanen mu yayin pipi. Yau IMF ya ka san ba doka aiki yanzu ba dokan workers. Abin ga sectors duka ba da ke dokan yau saboda deal da muke da shi da IMF. Yasa yau muna ga yawan mutane mu MPP wallahi Alhaji Bawumia bai da solution bai da abin da bai da solution ba abin da zai yi ba mutanen Ghana. Sumaila kai kuma kana da wurin minti biyu ka sauka. Malam Fari most importantly ya yi batun cewa da Bawumia ya zo ba da speech shi ya ce shi mate ne ba driver ba. Amma before that I was there that day. Ya sai akan kafan shi almost 3 hours giving the speech, and I can tell you come on 1.5 hours he was yana gaggaya ma mutane irin abubuwan da Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayi na ci gaban kasa, kuma mutane intellectuals na Ghanaians sun gani kuma su amfani da shi. Moreover shi bai cire kanshi kamar ni ba ni cikin challenges ga da muka samu na duniya ba. Ya accept kuma President Akufo-Addo ya accept kuma muna revive because Malam Fari 2017 to 2019 kowa ya ga kasan ga. Kowa har na zo na ce ma wani aboki na cikin December ba travel, the year of return. Malam Fari immigration bai taba samun massive revenue kamar the year of return ba. Ni na aiki airport na sa abin da nake fadi maka. Sun samu revenue sosai, mutane sun shigo airlines an make kudi sosai because of good implementations in the president and his vice made within 2017 to 2019. Har muka samu 2020 muka samu irin wasu irin challenges. Amma despite wanga challenges in ga duka, mu lokacin mu ba mu cancel free SHS ba, ba mu cancel
teacher trainer allowance ba ba mu kasa nurse trainer allowance duka abubuwan game duka abubuwan gaba mu kasa ba kuma muna ci gaba da shi kuma malam fari kana ji na da ka sauka in 30 seconds kuma kana ji na maganan da yafi mu gane mu yan zango siyasa ko kana so ko ba ka so lokacin mu ne mu musulmai mu enjoy cikin kasanka kuma da yake da mu samu musulmi ba mu samu musulmin da ni da nake zaune nan ina dai son shi saboda ra'ayin musulmi a'a mun samu adilin musulmi wanda zai zo ya yi ma adalci kuma ya yi mun gani ya yi andajo Muhammad bai yi mun gani ba as vice president bai komai ba a ta stronghold su voter region ba su yi komai ba yau in ka duba development da yau in ka duba a ta shi John Muhammad a ta garin shi boli ba wani development yau in ka je northern region irin development da aka kai wuri masu kallo lokaci ya kai mu dasa aya kan wannan shirin na Auni yanzu ya fi kai wa'anda suka taimaka kuka saurari suka taimaka Mike mu nan guda ne. Oh, okay. Muhammad Akilu Badar shine NDC Communications Team member na Greater Accra Region. Tukunna Hamza Sumaila Abubakar, patron MPP Youth Wing. Enya Sotrum su suka taimaka mu na tattaunawa da muka yi yau akan shirin mu na Ma'auni. Insha Allah mako mai zuwa za mu kasance kan wannan shiri. Ranar Laraba dai da karfe 8 mu dawo kuma ranar Juma'a mu ci gaba da kawo muku sunana Malam Farwayen da suka taimaka mini Khadija Kubra Kailani Asu Janka Dani a MCA ku dinga kallon Baina TV tare da Dominic a MCA ku ci gaba da kallon Baina TV connected to you. Connected to your world.